So, Freunde, ich bin wieder zurück. Danke fürs Einschalten. Neue Folge von Disco Elysium. Wir stehen hier mit Kim. Wir hatten gerade eine schwere Aufgabe zu erledigen. Wir haben den Fall mit dem Toten auf der Promenade geklärt. Wissen, dass Billy Merjan die Arbeiterin ist, die wir vor der Bücherei getroffen haben, mit der wir kurz geschwätzt haben. Und jetzt mussten wir ihr leider mitteilen, dass ihr Mann gestorben ist. Ne? Ihr Mann hat den Löffel abgegeben, weil er zu viel gesoffen hat. Offenbar hat er schwierige Sachen zu leben oder wissen nicht, warum er getrunken hat. Und jetzt ist sie hier mit den beiden Kindern, die ja Gott sei Dank nicht mehr zu Hause wohnen, sondern schon mehr oder weniger erwachsen sind, so gut wie. Sie ist alleinerziehend, weil ihr Mann zu Tode gesoffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir mussten diese Nachricht überbringen und ich glaube, es ist. Also ich möchte nicht Polizist sein oder Arzt und wie auch immer, der diese Nachrichten übermittelt. Das wäre echt richtig scheiße. Also, aber wir mussten es tun. Wir haben auch die Krabben oder die komischen Fallen untersucht. Wir haben die Kryptozoologen wieder zurück nach Hause geschickt, um eben diesen Job zu erledigen für die und haben was Seltsames gefunden. Und dann müssen wir auch noch auf den Grund gehen. Aber jetzt erst einmal haben wir diese traurige Nachricht überbringen. Ich hoffe, dass die jetzt nichts Blödes tut. Manchmal verkraften Menschen ja so eine Nachricht nicht und dann leider drauf und dran, ja, dumme Sachen zu machen, will ich es mal sagen. Wir haben auch erfahren, ja, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, ne? Das mit dem Gary, wir haben ja schon über Gary. Gut, das wollen wir jetzt machen. Das geht erst morgen. Autorität können wir vergessen. Besorge Edward 2 Unterschriften. Das können wir machen. Das geht momentan nicht. Finde deinen Wappenvogel. Die Arbeiterin sagt, du erinnerst dich an ein bisschen an Kakadu. Was du gerecht hast. Also, dann. Ja, das machen wir. Da stehen wir doch gerade davor. Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Ich suche ein Buch über Kakadus. A book about cockatoos? There should be one upstairs, right next to the shelf of biographies. Kurzer rechnungsfähiger Mensch würde seinen Kopf in solche Maschinen stecken. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the... Ja. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title, From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Können Sie mir etwas zu diesem Buch über Kakadus sagen? It's a must-have if you own a cockatoo. I've heard they're quite capricious. Ja, komm, 3,99. Ich will das Kakada-Buch kaufen. Oh, a nature enthusiast. Good choice. I knew it was a good idea to keep that around. Können wir jetzt lesen. Unterschiedliche Arten von Kakadu und Verhaltensstörungen. Ja, dazu beitragen, vielleicht könnte es ja dazu beitragen, einen Einblick in deine ebenfalls auf problematische Handlung zu gewinnen. Gut, was haben wir noch?
Dann machen wir das mal, oder? A cockatoo is a parrot with an erectile crest, found on the Seminine Islands and in southern Fas a la Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral issues. Okay, was noch? This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang bang cockatoo. It's colorfully illustrated. Also gut, was für Probleme können diese Vögel haben? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. Ich könnte damit umgehen. Es wäre schon jemanden zu haben, mit dem man hier reden kann. Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers, or become aggressive. Verstehe, das ist ziemlich schlimm. Sonst noch etwas? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Ein Klammeraffe. Ja, aber ein Kakadus muss doch auch irgendetwas richtig Tolles sein. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Ouch, that must hurt. Not great for the neighbors. Okay, lesen wir mal den Begebnis Kakadu. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Psittacus venereus, relates to its dark and somber plumage. This bird looks as if dressed for a funeral, 24/7. There is something indisputably ominous about it. Der majestätische Königskakadu? Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo, is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embellishing its proud and bumptious nature. In the words of poet-explorer Sir James Fournier, few birds more enliven the monotonous hues of the verdant forest than this big, bold, and beautiful species. Das ist der Bang Bang Rotschwanz-Kakadu. Hört sich so ein bisschen... Ja. Despite its banging name, the bang bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminese forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage is mainly grey and white. The Seminese name bang bang is thought to be of onomatopoeic origins. Ehrlich gesagt klingt dieser Vogel ein bisschen wie ich. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? Man seine Persönlichkeit quasi noch... Also ist er scheu? Also Begegnis sind wir nicht. Der majestätische sind wir auch nicht. Wir bringen keine Farbe in das Leben. Der Kakadu. Ich glaube, wir sind der Bang Bang. Das klingt irgendwie cool. You're right. You're the mediocrity embodied. This unsung bird belongs on your heraldry. Also das haben wir abgeschlossen.
Das Eierkopfrätsel, oh nein. Synchronisiere die Oh mein Gott, hilfe den Raver in einen Nachtclub aufzuziehen. Erzähle andere, wie Sona über einen Nachtclub denkt. Okay, machen wir das als erstes. Gehen wir ins Rolling NWAX zurück und berichten darüber, was da los ist. Hey, Lena. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Ich lag auf dem Weg, während ich an dem Fall gearbeitet habe. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mexican origin. The pin is an antique, quite special. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Wollen wir das mal machen? There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Wisst Go ihr on was, and Lena? ask. Ich würde gerne etwas über diese Kryptiden erfahren, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Können Sie mir über ein paar davon etwas erzählen? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Okay, Kim, nur einen kleinen Kryptid. Versprochen. He nods and assumes a waiting posture. Ooh, tough choice there. Ist dieser Vogel ein Kryptid? Du zeigst auf die Erwartung, die sie dir gegeben. No, it's the cryptid. Wow, der Kryptid überhaupt? Oh, yes. Was ist das für ein Vogel? The eight-eyed teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real. A mutation, they said. Until... Mutation? All of evolution is a mutation. Das stimmt sogar. Zum Teil. Bis was? Until it was cited by renowned Gottwaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. Darüber will ich unbedingt mehr erfahren. Mehr wissen. It happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmara. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. Was ist dann passiert? Alone in the blasted desert heat, the doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in over 1,000 years, since the fall of Pericarnassus. He was lost, without any navigation equipment, and desperately low on water. After a day or two, he noticed a bird high in the noon sky. A great black bird, it seemed gargantuan. Every now and then, the bird would dive down to feed on an animal carcass somewhere on the horizon. But by the time Uwe got there, the teratorn had taken off already, and the carcass was picked clean. Das ist This sowas, happened many times. also sowas wie ein Geier quasi. Eat the bird. Uwe. It's the only way to survive. Er ist ihm gefolgt? Yes, or rather, hunting.
A bird that big has a lot of blood in it, and he was dying of thirst. For many days, Dr. Plottenkalk followed the Teratorn until they reached a great canyon wall where the bird finally landed to rest. The professor climbed up there with a rock in his hand. He found the bird sleeping with his head tucked under its wing, a great black pile of feathers on the perch. So he approached, slowly squeezing the rock in his fist. Then the Teratorn suddenly looked at him. He could see it had 8 eyes, 4 on either side of its skull, like a spider. And the man couldn't move. He was paralyzed, frozen into place with the rock in his hand. Whatever he did, he could not get closer to the bird. Warum nicht? The bird was controlling his mind. It kept him from approaching. He could step back, but every time he stepped forward, paralysis. Uwe spent 3 days trying until the bird flew away. Wie geil. Ja. Ein achtäugiger Vogel, der die Gedanken anderer kontrollieren kann? Jetzt kommen sie. Yes way, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Wamrao is vast, mysterious, and holds many secrets. Modern radar telemetry shows great promise. We will confirm this one by the end of the decade, latest. This one I liked. Not only does it have 8 eyes, and is a living fossil, and the largest bird ever to live, it also does mind control. Das ist zu viel des Guten, ja. Okay, er wurde also nie wieder gesehen. Sadly, yes, but there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Il Mara. And then there's the striking resemblance to the Pericarnassian imperial eagle, an ancient heraldic symbol that is hard to pass off as coincidence. Very, very hard. This one's very famous. Everyone knows it. People will be looking at that tie on you and thinking, that man is into cryptids. So, what else do you want to know? Das war wirklich sehr informativ. Leider müssen wir jetzt über etwas anderes reden. Of course, dear. Das war fast alle. Wollen wir mit ihm reden? I couldn't possibly shower thanks on you as enthusiastically as my wife has, but I am grateful for your assistance, officer. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. Ich habe alle Fallen kontrolliert. Good. Okay. And? Und eine von ihnen war leer. Completely empty? Surprise, tempered with fear and trepidation. He doesn't know what to think yet. Maybe you're joking? Ist aber überhaupt nichts in der Falle. Keine Heuschrecken, keine Phasmide. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... Die leere Falle war diejenige, die in ihrem Lagerplatz. Vielleicht spielt das ja irgendwie eine Rolle? I definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Trottel. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure.
Another trip to the Reeds. Ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt. Why don't you try convincing Morel his hypothesis is invalid? Thank you for the vote of no confidence, Gary. An officer. I appreciate your concern, but please leave this to the experts. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. You're jabbing at the soft underbelly of his psyche. He realizes he's gotten defensive. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Some kind of foul play might be afoot. Theft? Vielleicht war eine drin und sie wurde geklaut. Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization, is it? The lieutenant looks out the window, impatiently. Na gut, machen wir das mal. Was stimmt mit der Falle nicht? Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. You should ask the red-headed boy, Kuno. Ich glaube, ein kleiner Rowdy namens Kuno könnte die Heuschrecken gestohlen haben. A little hooligan. But what would a child want with bags? Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Ich werde mit dem missratenen Jungen reden. Vielleicht finde ich ja etwas heraus. Delinquents. My favorite. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Gary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. Gut, ich spreche nochmal mit Gary. Always a pleasure to see an officer of the law. I mean, officers. Na gut, der weiß nichts. Rudi, danke. So, wir haben eine Leitung. Innenleben und Willenskraft. Oh, das ist richtig. Also, dann sprechen wir mit Kuno. Wir haben noch kein Level up. Ich hasse diese Göre, ey. Geh auf den Sack, ey. Ey, du Arschkrampe, ey. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything.
Ich weiß nicht, du weißt nicht zufälligerweise etwas über verschwundene Heuschrecken, oder? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to lame prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Jetzt haltet mal die Luft an. Niemand ist hier lahmarschig. Sag mir einfach, was passiert ist. Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. Willst du mich verarschen? There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Kuno doesn't fucking care. So nervig, ey. Okay, gehen wir mal gucken. Der Fall der verschwundenen Insekten. Ich finde heraus, warum die Falle wirklich leer war. Die Kinder von hier könnten es. Gewimmelt ist von Heuschrecken. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Well, detective, it appears you've solved the case of the locusts. For the missing locust case, which is a sub-case of the imaginary insect case. So at least that's going well. Seien Sie nicht so sarkastisch, Kim. Ach komm, ich spiele mit. Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. Yes, I feel we are nearing a real breakthrough. Wir sollten mit Kuno über das hier reden und ihn dazu bringen, damit aufzuhören. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Blöde Balk, ey. So eine freche... Und geht mir so auf den Sack, ey. Kuno's like Kuno's dad. Kuno doesn't give a fuck about anything. Ich weiß, dass du die Heuschrecken aus dem Fallen geholt hast, die die Kryptozoologen aufgestellt haben. Yeah? Kuno took the bugs, so what? So it wasn't a phasmid. A wave of disappointment washes over you. Warum klaust du Heuschrecken? Könntest du keine anderen Haustiere finden? They're not pets. Don't you know what locusts are? When they come out of the fucking sky. Fucking descendant shit. Stop! You stop. It's like they're fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. Okay, Night City, da kehre ich gerne wieder zurück. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. Bist du jetzt sowas wie ein Künstler oder was? Maybe I am. Du solltest auf deine Freundin hören, Kono. Kunst ist mega lahmarschig. Oh, Kuno! It's so lame, even the pig knows it's lame. Please stop! Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Well, don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. Es kommt auf die Entscheidungen an, die du triffst, junge Dame. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face.
Use this momentary confusion to take control of the situation. Du darfst keine Heuschrecken mehr aus den Fallen nehmen. Die Kryptozoologen wollen etwas sehr Wichtiges auf die Spur kommen. Diese Heuschrecken sind Köder. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. She was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Was hast du mit den Heuschrecken vor? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Okay, das ist jetzt geklärt. Da das jetzt geklärt ist, gehe ich mal wieder. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Die insulindische Phasmide. He recognizes the name. Moment, du kennst die insulinische Phasmide? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other, nor looking in each other's direction. Kuno hat versprochen aufzuhören. Berichte den Kryptozoologen von deinen Erkenntnissen. Wer kennt die? Von 19 Uhr. Was eigentlich? Ich meine jetzt hier. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Ich habe mit diesen Jungen unterhalten. Ich habe mich mit diesen Jungen unterhalten. Kuno, er hat versprochen, keine Heuschrecken mehr zu stehen. So it was just a child. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid, or the missing locusts. It's something else. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. You're right, you're right. We can come back next season, when it's warmer. Ach man, komm, was soll's. Wir sind so weit gekommen, um aufzugeben. Ich werde die Falle neu bestücken. Legen wir los. We are getting really carried away with this, aren't we? Fine, it's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Really? It's too much, officer. What Morel means is we're grateful for your help. Here's a fresh batch of locusts. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but, Wow. Co-discovery. You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Ich mache mir auf den Weg. Hier noch da.
Wir haben jetzt quasi Schachtel mit Heuschrecken. Können wir auch verkaufen. Finde. Was? Finde. Bestücke zuerst die Falle neu, die bei deiner Kontrolle leer war. Und besteht daran, sie daran zu erinnern, welche Falle es sich handelt. Wie war denn das? Ach, das war bei ihm da, die Falle. Der Hütte. Kirche, glaube ich, ganz im Norden war das. Ist das hier nicht der Funkturm? Weißt du, wir müssen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Also Kuno weiß ja irgendwas darüber. Das nervigste Kind, was ich jemals hatte. Kannst dir vorstellen, warum manchmal ein Anruf einen schrecklichen Verlauf. Fand ich, ist es nicht deiner. Du hast nicht jeden Emperor und Rebecca zu Schrott gefahren. Waren das? War nördlich. Und dann da oben. The trap stands empty near the reeds. No insect sounds or movement around. Only the reeds' apprehensive hissing. Rain drips from the mesh of the trap. Mach mal die Heuschrecken wieder in die Falle. The locusts, dazed from being transported, slowly begin to acclimate to their new surroundings. They're not really going to get the chance to get comfortable here. Good, now that's done. When do you think we will return to our impending apocalypse of a murder investigation? Gleich, Kim. Don't answer that. It was a rhetorical question. He doesn't want to, but if there is one more cryptozoological runaround, he must force the investigation back on track. This better be it. Jetzt die Fälle nur bestückt, erstattet nur Lena über den Bericht. Okay. Ist Abklingzeit? Okay, man muss in einem Dorf sein.
Hello, dear. It's Ich habe good to die, see a familiar face. ich habe die leere Falle neu bestückt. Wo ist Morell? Thank you for doing that, dear. Her smile is weary. Her earlier ebullience has left her. Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Wahrscheinlich ist es besser so. Da draußen im Schiff ist es wirklich kalt. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Und wer überprüft jetzt die Fallen? Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. Ja, er wird halt sauer, wenn ich das mache, da. Wir kümmern uns darum. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's given up. Sie hat sich das ausgedacht, oder? Lena, was ist los? Sie wirken so anders. Different? How? Irgendetwas verschweigen sie mir. I'm not. It's not that. Was ist los? It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but you are a police officer. And when a police officer asks, you must answer. Do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story? Or a dream? Seeing the Insulindian phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. Aber Morell hat mir erzählt, dass sie gesehen haben. He's so proud of it. He always tells everyone. Oh Gott. Ich hab's mir doch gedacht. Das ist alles nur eine ausgedachte Geschichte, damit ihr Mann irgendwie... A terrible sting in the heart. Regret. Wollen Sie sagen, dass Sie sich das ausgedacht haben? No, at least I don't think I did, but Morel was so eager to believe my story was evidence of the phasmid's existence. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years, his belief made me believe too. War tatsächlich, dass sie ihn beeindruckt. But now, we're both getting old, and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if I was just wrong? I think I was. The lieutenant opens his notebook, but doesn't write anything. Holen. 58%. Das Problem ist, sie können auch nicht mit Sicherheit sagen, dass sie sich es nur eingebildet haben. I'm not sure of anything. Sometimes I still see it, you know. The real memory. Not the memory of the memory, but
It's so hard to tell the two apart. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. Machen Sie das. Ich überprüfe ein letztes Mal die Fallen. Really? Im Ernst? Ja. Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. Take it from me and Morel. Brauchen Sie wirklich keine Hilfe, um zu Garys Wohnung zu kommen? Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. Würden Sie mir Ihre Adresse geben, nur falls es Neuigkeiten gibt? Okay, it's 1113 Tabernacle Road. Jamrock, but... A sigh. She doesn't think you'll need it. Es war mir eine Freude. Likewise, sweetie. Thank you for everything. Truly. Even though it turned out to be a dream. Like that, she drives off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, it's raining. We should go too. Oh, wir haben ein Level Up. Das heißt, wir können jetzt nochmal sagen, dass sie eventuell ein bisschen was erhöhen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was wir erhöhen. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Also. Das hat sich dann jetzt erledigt, oder? Ja. Das heißt, wir haben die Raver noch. Wegen Karaoke besorgt ja ein trauriges Lied auf Ton. Ja Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Danke fürs Einschalten. Und dann schauen wir mal, was wir noch erledigen können. Wir dahinter kommen und so weiter und so fort. Und dann Autorität könnte ich noch hochballern, ne? Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber in erster Linie brauchen wir eigentlich was, um... Ja, um den Typen da zur Rede zu stellen, ne? Den... Ja... Wir schauen mal. Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.